Welcome to Brindhavan, a Parthasadi family Samarpanam to our beloved parents, a space for enjoying Vaishnava Sampradaya, slokas, songs, Divya Desa Pasarams, and much more. Namaskaram. Today, Rathasapthami, February 16th, 2024. It is the official starting of spring in Bharatadesham. It is also Surya Jayanti, when Surya Bhagavan was born to Kashyapa Maharishi and Aditi. Lord Rama was born in the 81st generation of Ikshvaku dynasty of Suryavamsam or the solar dynasty. On this auspicious day, Brindhavan takes all of us to Ramaswamy temple in Kumbakonam, a very unique temple which is a part of the 5 Dividesams in Kumbakonam. Now let's transport ourselves to Kumbakonam Ramaswamy temple. We dedicate this to our parents, Rajalakshmi and Srinivasa Iyengar, and Kamala and Seshadri. Our mission of Brindhavan will focus on 4 pathways to Vaishnava Pasurams and slokas in Santai form, Pasurams and slokas as music, Divya Kshetra Mahimai, and classical art forms. Ramanuja Daya Patram Jnana Vairagya Bhushanam Srimat Venkatanathāryam Mande Vedanta Desikam Sri Sailesa Daya Patram Deepatyadi Gunattamam Yatindra Pravanam Mande Ramyaja Mataram Munim. Our Dandat Pranams and Dhanyosmi to Sriman Gomatam Ramkumar Seshadri Swami for teaching us Arulichal and about Alvargal with Arthabhava. The following organizations have provided a wealth of knowledge on the internet for us to enrich and enjoy, some of which have been used here: Vaishnava Sampradayam, Acharya.org, Anudinam.org, Prapatti.com, Divyadesams, Sri Vishnu temples. Our Dhanyosmi to Kumari Aarti Parthasarthi for having done the Nada Seva and playing the Veena at the Ramaswamy temple. Before we have the Anubhavam of Ramaswamy temple in Kumbakonam, let us see the speciality of Rathasapthami. We will try to understand a little bit of what is Rathasapthami and the relationship of Rathasapthami to Sri Rama, Chakravarti Thirumal. Rathasapthami falls on the Maka Masam, Shukla Paksham, Saptami Tithi, that is the 7th day after Amavasya. It is also Surya Jayanti, when Surya Bhagavan was born to Kashyapa Maharishi and Aditi. The specialty of Surya Bhagavan is he is the only visible God which we can see. Mankind can see and feel the effect. Without Surya Bhagavan, life doesn't happen. Lord Krishna in Bhagavad Gita, 10th chapter, 21st verse says, Adityanam aham Vishnuhu, which means among the luminous objects, which is obviously the sun, I am Vishnu, which means Bhagavan himself is Vishnu in a visible form. As we already saw, Lord Rama comes from the Suryavamsam.
And it also signifies the Uttarayana Punyakalam. Even though Uttarayana Punyakalam starts on Makara Sankranti day, the wheels of the chariot turn towards the northern hemisphere on Rathasapthami day. Prayers to Surya Bhagavan saying Tam Suryam Pranamamyaham brings health, wealth and prosperity. It is also the starting of Brahmotsavam in Tirumala. Taking all this into consideration, it is a very auspicious day, and let us now transport ourselves to Kumbakonam, the city of temples. Kumbakonam is a beautiful city in the southern part of India, which is overnight journey from Chennai. It brings beautiful golden memories of my childhood days when I used to visit my grandparents and spend wonderful time with my aunts and uncles and the friends around the home there. It was a seat of learning and it is the seat of learning. The Kumbakonam College has been very popularly known for its literacy in Tamil. Ube Swaminathan, Tamil Tata, was the Tamil professor at the college. It is overwhelming for me to say my great grandfather, Manarur Veeravalli M.V. Ramanujacharya, who translated Mahabharatam into Tamil, was a professor at the college and spent a good part of his life in Kumbakonam. Kumbakonam has many temples. As we said, it is the city of temples, both in the Vaishnavite and the Saivite tradition. There are 5 temples which together can be called as part of the 108 Divya Desams. The Sarangapani temple, Chakrapani temple, Rajagopala Swami temple, Varahaswamy temple and our Ramaswamy temple. Ramaswamy temple is very unique in the sense that Perumal is in the Pattabhiseka Thirukolam along with Seetha Piratti, Lakshmanar, Bharathar Shatrugnar and Anjaneya Swami. All the 5 temples are associated with Mahamaham, which happens once in 12 years on Masi Maham Day, which is very auspicious, and thousands of people throng to this town on Mahamaham Day. Ramaswamy temple is also known as Dakshina Ayodhi. It is in the heart of Kumbakonam on the banks of river Kaveri. The street itself is called Ramaswamy Kovil Street. It has a 3-tier Rajagopuram. The temple was built by Tanjavur Achyutappa Nayak and it was completed by Raghunatha Nayak, who had his Pattabhsheka in this temple. Ramayanam is depicted in pictorial form in the first precinct. This temple has very great architecture with beautiful sculptures. Most of them are monolithic pillars and it's a sight to see indeed. The temple participates in Mahamaham, which happens once in 12 years. Some of the legendary stories related to this temple: Sri Rama, Chakravarti Thirumagan,
and Seetha Piratti visited this temple. It is also said that every year a golden lotus bloomed in the temple tank and it stopped in the 19th century. There was a talking parrot in the temple which was said to be the manifestation of Hanuman, and the parrot used to talk to the devotees and also answer their questions. Pesum Kili, Pottamarai, and Ramapiran and Seetha Piratti's visit to the temple. After coming through the Rajagopuram and the Dvajastambham and the first Mandapa, we come to the Moolavasthanadi. Ramar here is a unique Tirukkolam. Pattabhisheka Ramar, Seetha Sametha, Pattabhiraman in Amartha Tirukkolam. Lakshmanar, Bharathar, Shatrugnar and Sriya Thiuvadi are also there. Bharathar holds the umbrella for Rama. The temple follows the Pancharartha Agrama and the Vadakalai Sampradayam. Sri Rama, Jaya Rama, Jaya Jaya Rama. At the Moolavasthanadi, we will offer Santhaikankaram to Perumal, Kulasekara Advance, Perumal Tirumali. First we will do the Taniyan, then Sriman Ramkumar Seshatri Swamin will recite the Perumal Tirumali, Pattam Padikam, Mannam Pasuram. Then use me Swamin for reciting a Perumal Tirumali. இன்னமுதம் ஊட்டுகேன் இங்கேவா பைங்கிளியே தென்னரங்கம் பாடவல்ல சீர்பெருமாள் பொன்னஞ்சிலை சேர் நுதலியர்வேல் சேரலர்கோன் எங்கள் குலசேகரன் என்றே கூறு. This was made by Udayavan Ramanujan. Now Manakal Nambis Taniyan for Kulasekara. ஆரம் கெட பரநண்பர் கொள்ளாரென்று அவர்களுக்கே வாரங்கொடு குடப்பாம்பர் கையிட்டவன் மாற்றலரை வீரன் கெடுத்த செங்கொல் கொல்லிகாவலன் வில்லவர்கோன் சேரன் குலசேகரன் முடிவேந்தர் சிகாமணியே. திருக்குடந்தை ராமசுவாமி கோயில் பாகவதோத்தமர்களாலே தக்ஷிண அயோத்தி என்று கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த அயோத்தி மாநகரம் எப்படின்னா கௌதூகலமாக இருக்கக்கூடிய அயோத்தி மாநகரம் திருக்குடந்தை. இங்கு சக்கரவர்த்தி திருமகன் பரிவாரத்துடன் பட்டாபிஷேக திருக்கோலத்தில் அமர்ந்திருக்கான். பிராட்டியானவள் இடது பக்கமும் இளைய பெருமாள் த்விசாபத்துடனும் பரதனும் சத்ருக்னனும் முறையே வெண்குடையும் சாமரமும் வீச திருவடி முதலானோர் அவன் திருவடி தொழ சாகேதபுரியிலே கழித்து இருக்கின்றனர். வைதேகி சகிதம் சுரத்ருமதலே ஹைமே மகாமண்டபே மத்தியே புஷ்பகமாசனே மணிமயே வீராசனே சுஸ்திதம் என்று ஒரு காலை மடித்து ஒரு காலை தொங்கவிட்டு கொண்டு தர்மத்தை பரிபாலனம் செய்வதற்காக சக்கரவர்த்தி திருமகன் எழுந்தருளியிருக்கான். அப்படிப்பட்ட விசேஷமான திருக்கோயில். இக்கோயிலோ குழலின் மலியச் சொன்ன பிரபந்தம் விளைந்த பூமியிலே அபர்யாப்தாமிருதன்
இருக்கின்ற பூமியில் இருப்பதாலே இந்த தலமும் உகந்த தலமாகவே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஏனால் இந்த பூமியே குடந்தையே உகந்து அருளின நிலமன்னோ. அப்படி இருக்கின்ற சமயத்திலே எப்படிப்பட்டது திருக்குடந்தை என்றால், அயோத்தியாச்ச பரம் பிரம்மா தன் நிவாசி ஜெகநாதா சத்யம் சத்யம் வதாம்யகம் என்று விஷ்ணு பக்தர்களிலே சிரேஷ்டவரான ருத்ரன் பார்வதி தேவிகிட்ட சொல்கிறாராம். அப்படிப்பட்டதான குடந்தை நகரம். அப்படி குடந்தை உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா இடத்துலையும் பாவம் பண்ணால் எங்கே வந்து போகும்னா திருக்குடந்தையில் போகுமா. அப்படிப்பட்ட சாக்கேதபுரி, தக்ஷிண சாக்கேதபுரின்னு சொல்கிறோம். பிரத்யட்சமாக இதுக்கு ஒரு பிரபந்தம்னு இல்லைன்னாலும் திவ்ய தேசமாக இந்த திவ்ய தேசத்துக்கு உள்ளேயே இருப்பதனாலே ஆழ்வார்கள் சக்கரவர்த்தி திருமகனை பாடும் அருளிச்செயல் பாசுரங்களை இதற்கு சமர்ப்பிக்கலாம். சக்கரவர்த்தி திருமகன்னு சொன்னால் குலசேகர பெருமாள் தான். அவர் 3 பதிகங்களை சக்கரவர்த்தி திருமகனுக்கு சமர்ப்பிச்சிருக்கார் பெருமாள் திருமொழியில். ஒரு பிள்ளை தமிழாக வைத்து கொண்டால் 8ஆம் பத்து பெருமாள் திருமொழி தொடங்கி 9ஆம் பத்து 10ஆம் பத்து நிறைவாக சக்கரவர்த்தி திருமனுடைய அனுபவம். அதில் பார்த்தா இந்த சாக்கேதபுரி வர்ணனையாக எம்பெருமான் இங்கே அமைந்திருப்பதனால பெருமாள் திருமொழியுடைய அவசானத்திலே வரக்கூடிய பிரபந்தமே இந்த பெருமாளுக்கு சமர்ப்பிக்கலாம். அங்கண் நெடுமதில் சூழ் அயோத்தி என்னும் அணிநகரத்துலகனைத்தும் விளக்கும் சோதி வெங்கதிரோன் குலத்துக்கோர் விளக்காய் தோன்னி விண்முழுதும் உய்யக்கொண்ட வீரன் தன்னை செங்கண் நெடுங்கருமுகிலை இராமன் தன்னை தில்லை நகர் திருச்சித்திரகூடன் தன்னுள் எங்கள் தனி முதல்வனை எம்பெருமான் தன்னை எண்ணுகளோ கண்குளிர காணும் நாளே. இதில் திருச்சித்திரகூடம்னு வந்திருக்கு. அயோத்தி நகரத்திலே 12 வருடங்கள் பிராட்டியோடு கௌதூகலமாக இருந்த பெருமான் அப்புறம் கொஞ்சம் சிரித்து இருந்தான்னா அது திருச்சித்திரகூடத்தில் தான். சித்திரகூடத்தில் மத்திய பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய சித்திரகூடத்தில் தான். அப்புறம் நாசிக்கு போனவுடனே ஆத்மானம் மானுஷம் மன்யே என்பதனால விதியானது விளையாடுறது. அப்படி இருக்க இங்கே கும்பகோணத்திலும் எம்பெருமான் ரமித்து மக்களுக்கு நன்மை செய்து தர்மத்தை காக்கிறதுனால இருப்பதனால இந்த திருக்குடந்தையுமே தக்ஷிண அயோத்தி என்று கருதி இந்த குலசேகரன் சமர்ப்பித்த பாசுரங்களை உகக்க சொல்லலாம். அதுலேயும் பிரத்யேகமாக அவசான பதிகமாகிய அங்கண் நெடில் மதிலே இந்த பெருமாளுக்கு சமர்ப்பிக்கலாம் என்பது அடியோர்களுடைய கோமடத்தார்களுடைய ஒரு அபிப்பிராயமாக இருக்குது. ஏன்னா ராமன் இங்கே எப்படி இருக்கான்னா முன்னமே விண்ணப்பித்த பிரகாரம் அவன் தர்மத்தை பரிபாலனம் பண்ணுறதுக்காக ஒரு சக்கரவர்த்தியாக இருக்கான். வேதம் என்ன சொல்கிறது? தர்மோ வா அதிபதி தர்மமேவா வருந்தே. தர்மந்தான் நமக்கெல்லாம் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ராஜா. சக்கரவர்த்தி திருமகனும் அந்த தர்மமே உருவெடுத்து வந்தவன். வால்மீகி 2 இடத்துல சொல்கிறார், துளசிதாசர் சொல்கிறார், ராமர்னாலே ஒரு ரதத்தில் போகிறான்ப்பா, அந்த ரதத்துக்கு சக்கரம் என்னன்னு கேட்டால் தர்மம்னு அவர் சொல்கிறார் அவதியில். நம்முடைய கம்பனும் இவனை வருணிக்கின்ற தருணத்திலே நடையில் நின்று உயர் நாயகன் என்று போற்றான். அப்படிப்பட்டதான ஒரு சன்னிவேசத்திலே திருக்குடந்தையிலே அந்த திவ்ய தேசத்திலே சாக்கேதபுரியாக நினைத்து நாம் வழிபடுவதற்கு உகந்த பாசுரம்னு எடுத்தால் எல்லா பாசுரமுமே தான். அது ரொம்ப ரமித்து சொல்லணும்னா சங்கேபமாக குலசேகரன் பாடிய பண் தமிழிலே பாடிய இந்த அங்கண் நெடுமதில் சூழ சமர்ப்பிக்கலாம். ஜெய் ஸ்ரீராம். After darshanam at the Mulavar Sannadhi, we come to the
64 pillar hall in the first precinct. The sculptures are so beautiful. Kanakan Kodi Venu. இரண்டு கண்கள் போராது. 2 eyes are not sufficient. Such beautiful sculptures of Ramayana. All this speaks of the glory and the architecture and the artisans and the beauty of Indian heritage, of which each one of us should be very proud of. As we move on, we'll see a few seconds of these sculptures more and more. Here we see Ulagalanda Perumal with the right foot in the ground and the left foot up in the sky with all his Changachakram and Vishwarupam. We see Ramar sitting in the Simhasanam with Seetha, Piratti, Lakshmanar, Anjaneyar and Bharathar and Shatrugnar. Very beautiful sculptures. Here again we see the beautiful sculpture of Lord Krishna with Changachakram, Chaturbhuja Krishna with Venuganam in his hand and playing the flute. As we see the sculpture, Venuganam Kadil Olikkirathu. We can hear Lord Krishna playing the Venu for us and welcoming us in the temple. We also see a beautiful lady, so well decorated. We can see all the details of her dress and her jewelry and how she's standing, the posture, holding the hip. Such beautiful detail, and how much it would have made for them to do all of this for us to enjoy today. Here is another carving of Lord Rama with his bow and arrow, and very typical of Ramapiran. We also see another pillar where there is so much of small images of various things carved out. Everything to such great detail and shows the artistry and the creative mind of people those days 500 years ago. In the same hall, we see another Perumal in the seated posture, and we see Perumal with Chaturbhujam holding Changachakram in his hand and Gadai, the mace, in his right hand and showing a mudra. We also see a lady holding a musical instrument and standing with all her decorations and her jewelry. Very beautiful indeed. It is said that art and architecture comes only when the stomach is full, when people are satisfied with everything that they have. They are able to think of something other than the basic needs and to think forward. These sculptures, which are monolithic, everything carved out of a single stone, each one of those pillars to such great detail, shows not only the architecture, the creativity of the people, the mindset, it also shows how India was a very flourishing country. Bharatadesam was the leader of the world those days. And that is why we had a lot of people who intruded into the country to look at the riches. Today we are still awestruck with how they did all of this without modern technology of transport
cranes, electricity. We truly don't know what they did and how they did. But this is a great exhibition or a great show of people living those days. Our ancestors were very gifted, and we are gifted to be born in their lineage. Dhanyasmi. Om Namo Narayana. As we come out of the mandapam and we walk through the prakaram, we see beautiful mural paintings of Ramayana. They are laid out in 3 rows. So if one goes in pradakshinam 3 times through this prakaram, we will be able to see all of the Ramayana. You will see some of the pictures in the next few minutes. Very beautiful indeed. See a few pictures, and it starts with Putrakameshtyagam. This is the 8th of the pictures, and it's so beautiful that Agni Devata is coming and giving the pot of payasam to Dasharatha to be given to his 3 wives, Kausalya, Sumatra, and Kaikeyi. Now we see Ramar, Lakshmanar, Bharathar, and Shatrugnar, and Ramar, and they are being put to sleep by the mothers. Since it's not possible for us to see all the pictures, we'll see just a few here and there to cover a part of the Ramayana. So here we see Rama and Lakshmana going with Guhan crossing the river along with Seetha Devi. Bharathan, after meeting with Rama, and he does not want to come back, but he gives his paduka. So Bharathan comes back with Rama's paduka and rules of Ayodhya after doing Pattabhishekam for Rama's paduka. We all know how Ravana sends Maricha in the form of a deer, golden deer, and takes away Seetha from the Paranasrama. And on the way, Jatayu, knowing that it is Seetha, fights against Ravana. In the fight, Ravana breaks off the wings of Jatayu. And when Rama comes later in search of Seetha, he finds Jatayu, who tells him how Ravana has taken Rama, and he dies, and Rama does the Antima Kainkaryam for Jatayu. This shows Bhagavan's Saulabhyam and Saushelyam, how humble he is when he does the Antima Kainkaryam for Jatayu. This picture very beautifully depicts how the Rakshasis are threatening Seetha Piratti to go with Ravana. Very beautiful painting, very colorful. And we see how all of the Ramayana is depicted here. Here we see how Rama finds the Vandasayam, Sugrivan and other people, and how he finds Hanuman, and he gives the ring to Hanuman to go to Lanka and see Seetha Devi and give her this. In this picture, we see Hanuman comes and finds Seetha in the Ashokavanam and gives her the ring, telling him that he is the representative of Rama, and makes her believe that he is from Rama and not a person sent by Ravana, and gives her the ring
and does namaskaram to Hanuman and the other Mandasene. They build the Seetha dam and they carry Rama and Lakshmana on them across the sea to Lanka to fight with Ravana. Now Rama comes to Lanka and fights with Ravana. The first day of the fight, we see how all the 10 kingdoms of Ravana and his war spade, they all get thrown away, and Ravana goes back to Lanka, losing the war. Now you see the Ramar Pattabhiseka. After he wins the war, he comes back to Ayodhya and with Seetha Devi, and he sitting in the Simhasana with Bharathar, Lakshmanar, Shatrugnar, Vibhishanar, and Anjaneyar. And we can see how Bharata is holding the umbrella. This is very similar to the Perumal in the Garbhagram. Very beautiful. Though we see all of this in a very short time, a visit to the temple and spending time learning about each of these instances will be a great experience for all of us and a bhagya. At the end of the Ramayana, after the Pattabhisheka, Rama gives the Ragavimanam to Vibhishana, ask him to take it to Sri Lanka for his worship. But due to Perumal's Leela, the Ragavimanam stays back in Sri Lanka, as we all know. And in the last picture, we see how Perumal, Sri Ranganathar, is in Sri Rangam and he is being worshipped by everybody. Kshetrabdinatha, Perumal in the Anantsayanam posture on Anantarvan, on the Pambadayan, with Sri Devi, Bhudevi, Brahma, and the Devas in the Sri Vaikuntha. Very beautiful. Though we have seen, this is only a bird's eye view of the whole of the Ramayana pictures which is there, and it is up to each one of us to go in person and have the anubhavam of the very beautiful temple, the Perumal, and all the sculptures and the paintings firsthand by ourselves. Now Aarti Parthasarathy, our daughter, will do Nada Samarpanam to Perumal in the Prakaram of Ramaswamy temple at Kumbakonam. She will play the song Sri Rama Ni Nama Bhadrachala Ramaswamy Sri Rama Ni Nama Emi Ruchira. Rama is such a beautiful nectar anubhavam, and she will offer her Nada Samarpanam, Dharu Seva on the Veena.
Arkala Puja, and beautiful Utsavams are done. The main Utsavams are Sri Ramanami, Vaikunta Ekadasi, and Brahmotsav. We will have a glimpse of some of the Utsavams. Sri Rama, Lakshmanar and Seetha, Utsava, beautiful Alankaram. The Alankaram, what the bhattars do, make us think how gifted they are to handle Perumal and do all the Alankaram for them with complete devotion. Ramar and Seetha Piratti, Kalyana Tirukkolam. Let us now do Pradakshinam after the Darshanam of the Utsavams of Perumal and Thayar. As we come to the Pradakshinam, we see all the beautiful carvings and the pillars and the Ramayana in the pictorial form. So we see all the vigrams, the carvings, such beautiful carvings of the granite stone. As we do a Pradakshinam in the Prakaram, let's do the Ramanama Japa. Sri Rama Jaya Rama Jaya Jaya Ram, Sri Rama Jaya Rama Jaya Jaya Ram, Sri Rama Jaya Rama Jaya Jaya Ram, Sri Rama Jaya Rama Jaya Jaya Ram. After offering our prayers to Raghunandana, Chakravarti Tirumagan, Suryavamshi, Sri Ramar, Pattabhisheka Ramar, along with Seetha Piratti and Lakshmanar, Bharathar, Shatrugnar and Anjaneya on Rathasapthami, February 16th, 2024, we embark on our next Divya Desam for Darshanam. Dandavat Pranams. Adiyongal, Dasoham and Dhanyosmi for joining us in our Ramaswamy Temple Kumbakonam Yatra on Rathasapthami 2024. Adiyongal Dasoham from Parthasarthi family, Dandavat Pranams and Dhanyosmi. Thank you, and from Parthasarthi family, please share with like-minded friends the Vaishnava Anubhavam on Brindhavan. Adiyongal Dasoham, Parthasarthi Srinivasa and family.